Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Assalamu alaikum. Good morning, ma'am. Assalamu alaikum. Good morning, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Good morning. Okay. Assalamu alaikum, ma'am. Salam. Okay, everyone, please write down your ID. Already, I can see you are writing your ID. Congratulations that you have got your ID number. Okay. So all of you, please kindly write down your ID for the attendance. So already you have class at the morning or not? This is the first class for today. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So maybe some of you was confused. Vishal Roy, you have joined at 9 a.m., right? Assalamu alaikum, ma'am. Vishal Roy, Yes, ma'am. you have joined at 9 o'clock because you didn't know about the new schedule because I knew that, ma'am. I knew that, but uh, I haven't joined করে এটা আর কি বের হয়ে গেছিলাম। Okay. Okay, I got the notification from you. That's why when someone enter into the ID, I got the email. So I was also confused. This is why he have joined right now. Okay. আমিও ভাবছিলাম ম্যাডাম তো 9টা থেকে, কিন্তু পরে ইয়ে দেখে শিডিউল দেখে তারপরে Okay. Yes, for Ramadan, the new schedule is rearranged. Okay. Okay, so how's going your Ramadan? Yes, ma'am. Alhamdulillah. Okay. Ramadan Kareem to everyone. So today I will start the new class, new topic of our syllabus. That is, actually this is the first topic of the syllabus. I hope everyone have got have downloaded the syllabus from the Google Classroom. So total you have 47 classmates, right? But maybe still in Google class I have only 37 or 36 students. So here I would like to inform you that you please kindly tell them to join the Google Classroom and give them the code number also. ম্যাম রেগুলারলি সবাই ক্লাস করে না, রেগুলারলি 29 জনের মতো ক্লাস করে ডেইলি। এছাড়া বাকিরা একটা ক্লাসও করেনি, মানে প্রিভিয়াস থেকে। Okay, I understand. Okay, that's fine. So you would just give in the information whenever they just join the class. If they join, then you will inform. Okay. So our first topic is chemistry of solution. That is solution chapter. Everybody know this name. Solution means dragon in Bengali. So every day in our life, at the morning, at the evening, or any time, we take solution. At the morning we take coffee, at the evening time we take juice, or at the any other time we take different types of solution for food purpose, like coffee, juice, and cold drinks. We use in other purpose also except food, that is hand sanitizer, body spray,
there are lots of examples. So what is the definition actually? Can anyone imagine what is the definition of solution? Ma'am, solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. আমাদের গত ক্লাসে তো পড়ানো হয়েছিল। Right? Yes, ma'am. গত ক্লাসে আমাদের হচ্ছে যে ডিপেন্ডিং অন দা সাইজ অফ পার্টিকলস পর্যন্ত পড়ানো হয়েছিল। Sorry. Okay, I'm just confused. Are you not BME student? No, ma'am. আমরা Oh, sorry. Sorry, just let me check, because in my routine I have others name. Okay, just let me check, please. I know BME students will join, but that's why I'm starting from first chapter. Okay, just give me one second. Oh my God. I have checked another, the next day routine. Sorry. I have to raise the code number also here. Sorry. Okay, we are in the first chapter, but we were talking about the another types of solution, right? Colloid, suspension, and true solution. So I have given you the PowerPoint or the course material in the GC. So have you find out the class note? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, মানে ma'am. রেফারেন্স বুক দেওয়া হয়েছে আর হচ্ছে Yes. গিয়ে আপলোড করা হয়েছে ভিডিওটা। Yes. So I mentioned that on depending on the particle size, we have different types of solution, right? True solution have the size of in between 1 nanometer to 100 nanometer. That means in nano size. Nano size is the smallest size of the particle. So that we cannot actually find out the particle and it become dissolved and we get the homogeneous mixture. But whenever the size become more than 100 nanometer, then we get the, then even also we don't get the size, because in milk particle, the particle size is more than 100, but we cannot get the size. Okay. So here, where is the pen? We'll see the difference between true solution, colloid, and suspension. Solution. Colloid. And suspension. Sorry, I have mentioned here 1 to 100. That is the size of nanoparticle, but not the solution particle. Solution particle is also is very small. That is 1 nanometer to 0.1 nanometer to 1 nanometer. This size, can you see my writing? Yes, ma'am. So this is the particle size for the solution. Whenever the particle size will be 0.1 nanometer to 1 nanometer,
then it will be solution. But from colloid, for colloid, that is 2 nanometer. Ma'am, is that from 0.1 millimeter or nanometer? 0.1 Nanometer or millimeter? nanometer. Ma'am, you have written millimeter, I guess. Nanometer. So for colloid, it will be 2 nanometer to 1000 nanometer. Okay, and you can guess what will be the particle size for suspension. It will be visible and greater than 1000 nanometer. Right? So this is the basic differences. Basic difference, because only on the basis of the size we'll identify. It cannot be visible. We have to use a special types of process or method to identify the size of the particle. That is very advanced method. You don't have to know right now. In colloid, it is also not visible. It will also require very high advanced method to identify the particle size. And in case of suspension, we can identify, or we can see the size to see the physical appearance. From the physical appearance, we can identify that it is the suspension, because it will be precipitated out, or it will be coagulate in the below of the container. So number 2 is the it cannot be seen, visible. That is the number 2 point. So I'm not writing here every differences. I will write down only the basic one. So number 2 is that we cannot find out by the normal microscope, or it cannot be visible by the normal microscope. So that is the second one. So I have already provided you the material, so you can see from the PowerPoint or from the lecture note. So number 3 is 1, 2, 3 is we already discussed that it is homogeneous. So it is homogeneous. So it is homogeneous. That means whenever the solute and solvent is mixed, it becomes into the one phase. Whatever the phase, it can be solid. Whatever the state, solid, gas, or liquid, it becomes one state. That's why it is called homogeneous. In colloid, it is also homogeneous. But in case of suspension, it is it homogeneous? Heterogeneous. Because it never become one state. So this is the number 3. Heterogeneous. So in this case, solution and colloid, the particle will never settle down. That means it is called the precipitate out. অধক্ষেপ এই দুইটা ক্ষেত্রে অধক্ষেপ করবে না, but in case of suspension it will be precipitate or settle out. So that is the number 3, number 4. But I'm not writing because actually that is very elaborate, so I'm not writing here. So number 4 is that in these 2 cases it will not settle out, but it will be settle down. You understand that? So number 5 is it is
transparent. Transparent means since it becomes the homogeneous mixture, we'll see the clear or transparent স্বচ্ছ একটা ইয়া দেখবো আমরা, but in case of colloid it is not always transparent. Okay. So I will go to the colloid topic in detail a little bit later, then we will understand why it is not transparent, because you see that milk, it is not actually transparent, right? So completely transparent hoy na, it varies. Okay, so number for suspension it is not transparent, but only for solution it is transparent because it becomes its particle size is very small and it becomes a homogeneous mixture. But in this case colloids, we don't see the transparent, moderately transparent, it is moderately transparent. So we'll see why and what is the example of colloid and how they are not transparent. So colloids have some property. We'll not go in deep. So in our slide, maybe I have shown you only the differences, right? And some example of colloid and suspension. So in case of suspension, we have the example of that is smoke, because large particle size of the dust particle that is dissolved in the gas mixture. So that is from our daily life example, that mud, that kadamati, and the smoke is for the suspension. Okay, so do you understand the difference between suspension and solution? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম ওই যে আমাদের ক্ষেত্রে যে মানে ওই যে সলিড ইন সলিড যেটা আছে সলিউশন, ওইটার ক্ষেত্রে যে মানে আমি যে ব্রোঞ্জ কাঁসা এগুলো যে পাই, এগুলো তো ম্যাম ট্রান্সপারেন্ট না, তো এগুলো কি সলিউশন হবে? কোন ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট না? মানে আমার ব্রোঞ্জ তুমি কিভাবে কাঁসা বুঝলে এটা ট্রান্সপারেন্ট না? ম্যাম দেখতে তো সলিড লাগে দেখতে পাচ্ছ না? ট্রান্সপারেন্টের প্রপার্টি শুধু যে তুমি দেখেই এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে তা না। আমি তো ওই যে কলয়েডের ক্ষেত্রে বললাম, আমরা এটা ট্রান্সপারেন্ট করার জন্য তোমাকে স্পেশাল যেই প্রপার্টিটা সেটাকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে। লাইক ইউ হ্যাভ টু, আমি যদি বলি লেজার লাইট যদি পাস করো বা কোনো নর্মাল লাইট যদি তুমি পাস করো, সেটা যদি পাস হয় তখন সেটা ট্রান্সপারেন্ট। সো সলিউশনের ক্ষেত্রে যদি হোমোজিনিয়াস মিক্সচার হয়, সেটা তুমি দেখতে পারো আর না পারো, যেটা দেখা যায় সেটা তো ওকে। মানে তুমি ভাবছো যে লিকুইড যদি সলিউশন হয়, আমি চোখ দিয়ে দেখলেই হচ্ছে অপর সাইডটা আমি দেখতে পাচ্ছি, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ ট্রান্সপারেন্ট। তো সলিউশন দিয়ে যে সলিড সলিউশন দিয়ে যে গ্লাস পার্টিকেল গ্লাস হচ্ছে, লাইক গ্লাস ম্যাটেরিয়াল, থাই গ্লাস বা সামথিং, হ্যাঁ, ওইটাও তো আমরা অনেক সময় দেখতে পাই, আবার অনেক সময় দেখতে পাই না, তাই না? কারণ থাই গ্লাসে যদি অন্য কোনো ম্যাটেরিয়াল প্রলেপ দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখতে পাই না, রাইট? থাই গ্লাস আমি যেটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, নরমালি একটা আছে যে নরমাল প্রাইসের, আর একটা আছে একটু হাই কোয়ালিটি, যেটা আমরা দেখতে পাই না। সো ট্রান্সপারেন্টের প্রপার্টিটা তুমি যে শুধু দেখেই করতে পারবে এটা না, তোমার একটা এটা নির্দিষ্ট একটা প্যারামিটার আছে যেটা সেটা যদি ক্যারি করে তখন সেটাকে ট্রান্সপারেন্ট বলবো। তো সলিউশন হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট। এখন পিতল, কাঁসা বা তুমি যেটা বললে সলিডের জন্য, সেক্ষেত্রে তোমার যদি ওই লাইট সে পাস করতে পারে বা তার যদি সেই অ্যাবিলিটি থাকে, অবশ্যই সে ট্রান্সপারেন্ট, এবং না হলে তো এখানে এটা কম্পেয়ার করা যেত না, রাইট? ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। Okay. So in case of suspension,
we have seen that the particle size is very large. So in case of colloid, what is the difference between colloid and solution? If I ask you the question, not for 3 cases only, I ask you solution and colloid. If I ask you, please differentiate between colloid and solution, then you will just omit this part. You will just write down this side, okay, not suspension part. So in case of colloid, what is the why it is not called completely transparent? So in our daily life, we have a common example. You can see in the winter season, if you go to a if you see the snow fog, or yes, if you see the fog, then you can see that sunlight is passing through the fog, and the light is scattering, right? আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যখন আমরা শীতকালে দেখি যে সারা মানে আশেপাশে সব জায়গায় কুয়াশাচ্ছন্ন, তখন সামহাও সূর্যের আলোটা কোনো কোনো দিক থেকে আসছে, কোনো দিক থেকে আসছে না, তখন কি হয়, মনে হয় যে লাইটটা স্ক্যাটার্ড হয়ে আছে, মানে বিচ্ছিন্ন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইট ইজ কল্ড স্ক্যাটার্ড। So how or why, what is the reason for the scattering of light? Because particle size is bigger. Yes, not that actually. For colloid, they have the property, special property. Okay, they have the special property that they can scatter the light. So I have said that they are not clear or transparent to eye. Final mixture looks that they are not clear or transparent to eye. That was also for the solid solution, that it doesn't look clear or transparent to eye, right? But somehow if you test, then we can find out what is the property, is it transparent or not. So for colloid, it is also the same. It can be transparent, it can be moderately transparent, or it cannot be transparent. So if we give a if you take a solution of colloid, then we take a light and give a light through the solution. Then if it is in a parallel line, then it will be called the transparent solution. If it is not parallel, that means straight line, if it is scattered, then you will call it different direction of light, and then that behavior actually difference for the colloid. What I'm trying to say, that for solution we'll get the straight line or parallel light passing through the solution, because it is transparent. But in case of colloid, we'll get scattered light, not parallel or straight line. So that is the difference between solution and colloid. Okay, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যখন আমি একটা পাত্র নিব, যে পাত্রে আমি লাইট পাস করব, নরমাল টর্চ লাইট, দেন উইল গেট একটা পাত্রের এই পাশে যে লাইটটা পাস করছি, ওই পাশেও সেম লাইটটাই পাচ্ছি। দ্যাট মিনস আমার সলিউশনটা হচ্ছে কি ট্রান্সপারেন্ট, কারণ আমি এখানে কোনো ধরনের ইয়া পাচ্ছি না, মানে পার্টিকেলের বাধা পাচ্ছি না। কিন্তু যখন এটা হচ্ছে নর্মাল একটা এক্সপেরিমেন্ট, আরো অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে সেটা আমি করতে পারি। সলিডের জন্য যদি তুমি এটা চিন্তা করো, তাহলে কিন্তু কনফিউজড হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে যে ক্লিয়ার সলিউশন, যেটা চোখে দেখা যাচ্ছে সেটা। আর এটা হচ্ছে যে আমি মিল্কের মধ্য দিয়ে পাস করলাম, মিল্ক colloid solution, then we will not get actually straight or parallel line before and after the light passing. So that time we will get the reflection of light. So
a reflection of light is for colloid, and that behavior is called Tyndall effect. Tyndall effect for colloid. So in this case, we can write another example that colloids show Tyndall effect, but solution and suspension have no Tyndall effect. Okay. Sorry. So blood solution. What is the which type of blood is on which type? Solution, colloid, or suspension? Colloid. Suspension. Any other Colloid. opinion? Colloid. Yes, colloid, because colloid have a nature that it can become into a suspension whenever we will add some other material. Like in case of milk, if we add some vinegar or lemon juice, then it will coagulate it, right? So whenever you will add some lemon juice or vinegar in the milk, the particle will be coagulated, মানে একসাথে জমা হয়ে যাবে, মানে যেই সাসপেনশনটা মানে যেই যেই ইয়াটা ছিল, দুইটা মিক্সচার যে মিক্স হয়েছিল একটার উপর আরেকটা ডিসপার্সড হয়েছিল। কলয়েডে হয় কি, একটা হচ্ছে ডিসপার্স মিডিয়া থাকে যেটা আরেকটা সলিড সলভেন্টের উপর ডিসপার্সড হয়ে থাকে, মানে একটা আরেকটার সাথে মিশে যায় না, বাট এমন ভাবে থাকে যেন তারা একসাথে মানে খুবই কানেক্টেড হয়ে আছে। But whenever you will add some other material, so তখন কি হয়, তারা ডিসপার্স মিডিয়াম থেকে তারা কোয়াগুলেশনে চলে যায়, মানে জমাটবদ্ধ হয়ে যায়। সো আমরা যখন ভিনেগার অ্যাড করি ইন মিল্ক, দেন কি হয়, ছানা তৈরি হয়। সো যেটা হয়, পানিটা আলাদা হয়ে যায় আর ছানাটা মানে দুধের যে কি বলে এটাকে প্রোটিন পার্টিকেল যেটা থাকে ওইটা কিন্তু তারা একসাথে সাসপেনশন হয় অথবা উপরে উঠে যায়, যেটাই হয় মানে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু এটাকে আমরা সাসপেনশন বলতে পারি। আর ব্লাডের ক্ষেত্রে, ইন কেস অফ ব্লাড, দ্যাট ইজ অলসো দ্য সেম। ইফ সাম ফরেন ম্যাটেরিয়াল মানে অন্যান্য কোন ইম্পিউরিটিস ঢুকে যায় ব্লাডে, যেটার কারণে কি হয়, রক্ত জমাট বেঁধে যায়। Sometimes we see that if you put out some blood, then after some time, in presence of air, it will coagulate it. It will be coagulated, right? So মানে একটা রক্তপিণ্ডের মতো হয়ে যাচ্ছে, মানে তারা কি করছে, সাসপেনশনে চলে যাচ্ছে। So colloid is a free form of suspension. Colloid থেকে সাসপেনশনে নেওয়া যায় কিভাবে, একটা আদার ম্যাটেরিয়ালের যখন ইন্টারেকশন হয় তখন। সো in case of colloid we have a dispersed phase and dispersion media. That means dispersion media মানে হচ্ছে সলভেন্ট, আর dispersed phase যেটা সেটা হচ্ছে সলিড, মানে সলিডটা সলভেন্টের উপরে dispersed হয়ে থাকে। So for colloid we have also some classification. So আমি colloid কেন যাচ্ছি, colloid because you have to compare the colloid with the solution. We mostly we just overlap, or we just mix two things, solution and colloid. So we'll see the difference between solution and colloid. It is the major part of our topic, today's topic, but suspension is for since it is related with the colloid, that's why for the comparison of three. But we'll see again how or why they are different with the solution. In case of colloid, we have dispersed phase, and dispersed medium. For your better understanding, I'm writing here, that is it can be solvent. Actually you can count it as a solvent and you can count it as a solid. That means solid phase টা, solid যেটা থাকে দ্রব,
যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের ডিসপার্সড ফেজ, আর যেটা সলভেন্ট মিন্স দ্রাবক, দ্রাবকটাকে আমরা ডিসপার্সড মিডিয়াম বলতে পারি। যেটা ডিসপার্সড ফেজটা ডিসপার্সড মিডিয়ার উপরে, সলিডটা সলভেন্টের উপরে থাকে। সো if you have any problem to understand, you can ask me during my class or after the class. ম্যাম ডিসপার্স ফেজ মানে কি বিস্তারণ দশা, আর ডিসপার্স মিডিয়াম বিস্তারণ মাধ্যম? সরি, বাংলাটা আমি বলতে পারছি না। আমি যেটা বলতে পারি তোমাকে, লাইক মিল্কের এক্সাম্পলটা আমি দিই। মিল্কে যেটা হচ্ছে প্রোটিন পার্টিকেল থাকে, রাইট, হোয়াইট কালারের, আর আরেকটা কি থাকে, ওয়াটার। সো এখানে প্রোটিন পার্টটা হচ্ছে ডিসপার্সড ফেজ, আর যে লিকুইডটা থাকে সেটা হচ্ছে ডিসপার্সড মিডিয়াম। ওকে যেটা বেশি পরিমাণে থাকে সেটা হচ্ছে হ্যাঁ। ডিসপার্স মিডিয়াম। মিডিয়াম, রাইট, সলভেন্ট। আমি যেটা সলভেন্ট লিখেছি। হ্যাঁ, বলো। ইয়েস। Okay. So for if we have liquid as a dispersed phase and the solid as a dispersed medium, what can be the example for colloid? Do you have any idea? In our daily life, we take the food. Just think about food. Please mute your microphone. Who actually is not answering the question. Please mute your microphone. ম্যাম আজওয়াদ আহাব সম্ভবত ওর মাইক মিউট করে নাই। Okay. মাইক্রোফোন মিউট না করে ক্লাসেও মনে হয়নি, তাহলে তো কথা শুনতো। ওকে, তোমরা তো আরকে একটু টেক্সট করে দাও, সেজন্য মিউট করে ম্যাম দাও। আপনি ওকে ইয়া করে দিতে পারবেন, মাইক মিউট করে দিতে পারবেন আপনি? হ্যাঁ, আমি পারবো, বাট আমি চাচ্ছি না। ও নিজে থেকে ক্লাসে নেই কেন? সে ক্লাসে নেই কেন? Okay. Ajwad. जी मैडम। Okay. Mute your microphone. Okay. Okay. So if we have the dispersed phase, like dispersed phase as a liquid and dispersed medium as solid, so which example you can give for that? Ma'am, Cerelac. Cerelac. Okay, it can be, maybe. Yes, but it seems like suspension, particle size. Okay, maybe. Okay, jelly we take for with our bread, and gels that you use in your hair. দইও তো হতে পারে। Which? দই। Yes, it can be. Yogurt হতে পারে। Okay, so common example is jellies, jam jellies, and gel that you use in your hair treatment purpose. So that is the example, because finally we see the solid part, semi-solid part. It's jellies is semi-solid part, semi-solid, and gels that is also semi-solid, because most of the part is solid, but little bit liquid
phase also. So that's why it is called liquid and in solid. Viscous medium is liquid and dispersion medium is solid. So that's the example for that. So for gas and liquid, which one can be the example? Gas in liquid. সাবানের ফেনা Yes, very good. Foams. Sabaner fena means it can be called foams, right? জি ম্যাম Okay, আমরা যখন জানি না তোমরা কেউ করেছো কিনা বা দেখেছো কিনা, দেখার কথা। Whenever you made some cake, হ্যাঁ, আমরা যখন কেক বানাই তখন কি করি? ডিমকে কনভার্ট করি ফোমে, রাইট? যখন এটাকে অনেক বিটেন করা হয় তখন কিন্তু এটা গ্যাসে মানে কনভার্ট করে, বাট সেখানে কিন্তু কিছুটা, সেখানে কিন্তু কমপ্লিটলি লিকুইড ছিল, বাট সেটা গ্যাসে ফোম মানে গ্যাসের ফর্ম মনে হয় চলে যাচ্ছে, সেটাও ফোমের মতোই দেখতে। সো ফোমস, অল কাইন্ডস অফ ফোমস আর গ্যাস ইন লিকুইড। সো গ্যাস ইন সলিড, আই এম নট গো, ইয়েস। photochemical smoke ki gas and liquid er example? Photochemical smoke. ফটোকেমিক্যাল স্মোক তো ওটা তো তোমার স্মোক তো ওটা সাসপেনশন আমি বলেছি। ম্যাম গ্যাস ইন লিকুইড 7 আপ হবে না, যে বেভারেজ যেগুলো আছে সফট ড্রিঙ্কস? ওটা তো সলিউশন। ও ওকে, ওটা সলিউশন, নট কলোয়েড। ইউ হ্যাভ টু থিংক অ্যাবাউট কলোয়েড, পার্টিকেল সাইজ একটু বেশি। ওকে এই জন্য কিন্তু আমরা দেখছি এটা, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কলোয়েড এন্ড সলিউশন। সো গ্যাস ইন solid. Do you have any idea? নো ম্যাম। Dry ice. Very good. Dry ice can be, because it is kind of like, but it depends on the temperature, so it cannot be exist in natural condition always. So floating soaps, you know about floating soap? Pumic? No ma'am. নো ম্যাম। ফ্লোটিং সোপ সম্পর্কে কারোর কোনো আইডিয়া নেই? ওকে, আমি নিজেও দেখি নাই। সো বিকজ ইট ইজ নট জেনারেলি ইউজড। তো ভাসমান, বাংলা হচ্ছে ভাসমান যে সোপ গুলো থাকে, এটা আমরা ইউজ করি না, বাট এটা আছে। ওকে, সো ইউ ক্যান সি ইন দ্য ওয়েবসাইট what is the shape or size. Sometimes you cannot imagine in physically, because we never use all the material. Okay, so that is actually some example. We have lots of classification or lots of types, that is liquid. 9 types of colloid you can find out in our reference book. Please see the reference book, then you will understand. That I have just shown you some example, some of the example, not all the example, not all the differences. Main part was that what is the difference between a solution and colloid and how they are classified. What is the definition of colloid? What is the special property of colloid? Special property was the Tyndall effect, light scattering jeta chilo. So I hope you understand about the topic of today's lecture, that solution, colloid and suspension all are the similar in a sense, but not the same, because they have the different size of particular different সাইজের কারণে তারা হচ্ছে ডিফারেন্ট হচ্ছে, এবং তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাদের কিছু এক্সাম্পল আমরা দেখেছি। সো আই থিংক আমাদের আজকের টপিকটা তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাই। যদি কোনো প্রবলেম হয় পড়তে গিয়ে, তখন তো আমি আবার রিপিট করবো, নো প্রবলেম।
সো তোমরা রেফারেন্স বইটা অবশ্যই প্রথমে দেখবে, আর আমি যে স্লাইডটা দিয়েছি দ্যাট ইজ ফর ইউর জাস্ট পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি ছোট ছোট করে, যেন তোমরা বুঝতে পারো টপিক গুলা কি ছিল, কি পড়তে হবে, বাট ইট ডাজন্ট মিন যে তোমাকে এটাই ফলো করতে হবে এবং এটাই রেফারেন্স। এখানে ভুল থাকতেই পারে, বিকজ এটা যে খুব রেফারেন্স, অনেক বেশি রেফারেন্স বই দেখে বানানো হয়েছে বা এরকম না, আমি বলছি না ভুল আছে, বাট ফলো দ্য রেফারেন্স বুক ফার্স্ট। আমার অপিনিয়ন হচ্ছে রেফারেন্স বুকটাকে ফলো করা। ওকে, তো তোমাদের কোনো কোয়ারিজ যদি থাকে তোমরা বলতে পারো, আমি বেশি সময় নিব না, আমাদের 10:50 পর্যন্ত ক্লাস। তো তোমরা বলতে পারো তোমাদের থাকলে। আমি নেক্সট ক্লাসে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ another types of solution, that is depending on the concentration, units of concentration actually, that is molality, molarity, normality. Laviv, are you now just join right now? No, madam. So you have given your attendance right now. ম্যাডাম আপনি ডিসকানেক্ট হয়েছিলেন তো, তাই কোনো রোল ছিল না চ্যাট বক্সে, তাই দিলাম, ভাবলাম যে কে আগের ডিসকানেক্ট ছিল? আমি না তুমি? ম্যাডাম আপনি তো মানে এই কিছুক্ষণ আগে। সিরিয়াসলি আমি ডিসকানেক্ট ছিলাম? না ম্যাম। নো ম্যাম, হয়তো বা ম্যাম না, আমার সমস্যা হইতে পারে। আমি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমি তো দেখলাম আমি ছিলাম মানে। ম্যাডাম তাহলে আমার সমস্যা হয়েছিল নেটের। আচ্ছা, সো ওকে, যদি কারো এরকম প্রবলেম হয় যে আমি 2018 rule 9, are you there? I want to talk to you. Assalamualaikum ma'am. Yes ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তোমাদের ব্যাপারটা কি একটু বলো তো, তোমরা মানে এই ক্লাসে, আমি কিন্তু জানি না, জাস্ট দেখছি Ma'am, তোমাদের। retake নিছি এই সাবজেক্ট। আচ্ছা, রিটেক নিয়েছো, বাট তোমাদের কোর্স আর ওদের কোর্স তো ডিফারেন্ট অলমোস্ট। কিছুটা মিল আছে বাট পুরোটা মিল নেই, তাহলে কি হবে? ম্যাম আমি যতটুকু শুনছি যে আমাদের আগের সিলেবাসে পরীক্ষাটা হবে। তোমাদের তো আগে সিলেবাসেই হবে, এবং তোমাদের নামে কোর্স, তোমাদের ওই এমকেএম এ তোমাদের ওই 3 জনের একটা লিস্টও আছে। বাট আমার কথা হচ্ছে তোমাদের আগের সিলেবাসটা আমি পড়াচ্ছি না, মানে তুমি বুঝতে পেরেছো? সিলেবাসটা দেখেছো নিশ্চয়ই? জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। মানে 80% মনে হয় মিল আছে, 80% বা 90%, 10% মিল নেই। সো এই ব্যাপারে কিছু বলেছে স্যার? টিচার কি বলে, মানে তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে কি বলেছে? এই ব্যাপারে কিছু বলে নাই ম্যাম। এই ব্যাপারে কিছু না বললে জিনিসটা কেমন হয়ে যাবে। আমি কোশ্চেন তাহলে কয়টা করব? 2টা? ম্যাম এটা তো আমি বলতে পারতেছি না ম্যাম, আমি তো একবার ফোন। ওদের কোর্স কোড হচ্ছে 101, তোমার কোর্স কোড হচ্ছে 121। এখন তুমি একটু তোমার ডিপার্টমেন্টে, আচ্ছা তোমার ডিপার্টমেন্ট কি তোমাকে আমাদের এই টাইমে ক্লাস করতে বলেছে? জি ম্যাম। কে বলেছে? তার নামটা কি? মানে আমি জাস্ট জানি, কথা বলবো। কোর্স কোঅর্ডিনেটর। কোর্স কোঅর্ডিনেটর কে? সুমন স্যার, দেলোয়ার হোসেন সুমন। আচ্ছা, তুমি আমার নাম্বারটা জানো? কোন নাম্বার? না ম্যাম। তোমার স্যারকে বলবা, লেকচারার নাহিদা ম্যাম বলছে যে একটু মানে কথা বলতে আমাদের ব্যাপারে, একটু কথা কি বলা দরকার। একটু তুমি কষ্ট করে স্যারকে একটু বলো যে আজকে সন্ধ্যার পরে বা ইফতারের পরে আমাকে যেন একটা কল দেয়, বা আমার সাথে যেন কন্ট্যাক্ট করে। একটু, আমার কাছে তো নাম্বার নেই, তো একটু বলতে পারবে? জি ম্যাম। কারণ আমি জাস্ট এই জিনিসটা তো ক্লিয়ারিফাই হওয়া দরকার, বিকজ জি ম্যাম। মানে আমার যে কোর্স দেওয়া হয়েছে টোটাল, ওই কোর্সে তোমাদের এই কোর্স ছিল না, তাই না? জি ম্যাম। বুঝতে পেরেছ? সবারই তো একটা কোর্স লোড থাকে, ওই লোড অনুযায়ী আমরা ক্লাস নিই, তাই না? এখন তোমাদেরটা যদি দেওয়া হয় এবং তুমি এই ক্লাসে ক্লাস করতে পারতে যদি সিলেবাসটা সেম থাকতো, এরকম আমরা করেছি। বাট সিলেবাস সেম না হলেও ঠিক আছে, বাট অলমোস্ট সেম, বাট নট, মানে কোর্স কোড তো ডিফারেন্ট। সো
একটু কথা বলে নিলে হয় কি যে আমি বুঝতে পারবো, কোশ্চেন তো তোমাদের ডিফারেন্ট হবে অলওয়েজ। তাহলে জি ম্যাম। ওকে, ইটস নট এ প্রবলেম, মানে এটা সলভ করা যাবে, বাট আমার একটু ইয়া করা দরকার। তুমি ক্লাস করছো তো নাকি রেগুলার? তোমাকে আমি পাইনি, জি ম্যাম করছি। 2019 এর ব্যাচকে পড়িয়েছি, তোমাদেরকে পড়াইনি, তাই না? তোমরা তো হ্যাঁ বলো বলো। বুঝি না। বললাম যে তোমাদেরকে তো আমি পড়াইনি, আমি মনে হয় 19 এর ব্যাচকে পড়িয়েছিলাম, তোমরা ছিলে না। জি ম্যাম। জি তখন তো তোমরা ছিলে মানে সিনিয়র ছিলে, মানে আমি 19 জি। ব্যাচ 19 এর যারা তাদেরকেও পড়িয়েছি, তো জি 20 ম্যাম। যারা তাদেরকেও পড়িয়েছি। এটা এখন তো 21, তো 3 ব্যাচ অলরেডি আসছে। তুমি 18 হওয়াতে তোমাকে পড়ানোর সুযোগ হয় নাই, কারণ আমি তো জয়েনই করেছি 19 এ, সো দ্যাটস ওয়াই। এই জন্য আমি তোমাকে চিনতে পারছি না, 19 বা 20 হলে চিনতে পারতাম। আচ্ছা, রুল 1, আবেদা সুলতানা, তোমার কি খবর? তুমি মাত্র অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছ। আবেদা সুলতানা, আর ইউ দেয়ার? আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। এখন স্যার আমি আগে একবার অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম যে সে রোল দিতে হবে, তো এই জন্য আবার রোল দিয়ে দিই। ওকে ওকে, এতদিন তোমাদের নাম দিতে বলেছি বিকজ তোমাদের সরি স্টুডেন্ট আইডিটা ছিল না, বাট এখন যেহেতু তোমাদের আইডিটা পেয়েছো, সো অলওয়েজ তোমরা তোমাদের আইডিটাই লিখবে, কারণ আমরা আইডিটা দিয়ে অ্যাটেন্ডেন্সটা কাউন্ট করি। ওকে, সো 18 এর 9, তোমার সাথে যেটা কথা হচ্ছিল, তুমি একটু তোমাদের কোর্স কোঅর্ডিনেটর যিনি, ওনাকে একটু কাইন্ডলি বলো যে আমার সাথে একটু কথা বলতে, তোমাদের পারপাসে, তোমাদের ব্যাপারে। হ্যাঁ, তো বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম। ওকে, ওনার নাম্বারটা আমার কাছে নেই, থাকলে হয়তো আমি ওভাবেই করতাম। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে সবার সাথে। হ্যাভ এ গুড ডে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম।